Ok, vamos a empezar. Muchas gracias por asistir a nuestra sesión de Café con los Directores. Thank you for joining us for Coffee with the Directors. Today, we're going to go over a couple of things. We're going to make it interactive and engaging for you. Vamos a hacer la sesión el día de hoy interactiva y esperamos engancharlos al proceso que ustedes, los hijos, van a tomar durante los próximos meses. So again, thank you for those parents who are on Zoom joining us. We're going to make this session today engaging and interactive with you, and we will explain to you the process as we go through this presentation. Entonces, para las familias que están en casa, vamos a hacer esta sesión interactiva y engancharlos en el proceso que los hijos van a tomar durante los próximos meses. La agenda del día de hoy son 3 cosas que vamos a pasar. Son el calendario, los tipos de exámenes que los niños van a tomar en los próximos meses, preparando a los estudiantes para tener éxitos, que podemos ayudarles, estrategias y todo eso para los exámenes. Y también vamos a tomar parte de una sesión práctica, una práctica que los niños también pueden usar en casa. Okay, so today we're going to go over the testing sites that the kids are going to be going through, state exams, local exams, and the schedule as well, just to give you an idea as to where we're going as we're coming to a close of the school year. We're also going to talk about some study habits, some preparation that you can do with your kids as they're going through testing season. It starts stressing them out a little bit and getting them a little anxious. And so we'll talk about what we can do to help avoid that, or at least encounter that and confront that. And the last thing we're going to do is, like Ms. Gallion said, there's some iPads there, and we're going to go through some practice sessions so that you can see what the kids are going to go through when they're taking their state test. And also, you can go to these sites as well at home to help practice with that exam. Okay? So, para empezar, los tipos de exámenes que van a tomar, los pusimos todos ahí también tienen esa información en el paquete que tienen enfrente de ustedes. For families at home, you will get access to this presentation, and we will have that information available to you as well. Is that one updating what they see on the screen? Oh, they see that, right? Okay. Perfect. Okay. Para empezar, los niños han empezado con los exámenes de LPAC en el primer renglón, la primera columna. LPAC es la evaluación del dominio del aprendizaje del inglés. Entonces, si los niños son aprendices de inglés, ese es el examen que les toman el estado de California en los 4 ramos de escritura, de lectura, de escuchar y de escribir. Entonces, estamos tratando de evaluar qué progreso han tenido hacia la proficiencia en el inglés. Y ese es con la finalidad de que salgan de aprendiz de inglés. Okay. So the first set of exams that they're taking part in is the California LPAC. So LPAC is the English Language Proficiency Assessment for the state of California, which determines how much progress toward proficiency the student has. And so students, when they come to school for the first time, they take an initial test, and depending on the 4 domains, in writing, speaking, listening, and reading is how they're determined to progress toward that proficiency. Okay. Local measures testing are tested here at Feaster and throughout all of the district. And so what we show is their progress in reading, writing, and mathematics across the board, how Feaster is doing compared to other schools in the Chula Vista Elementary School District. Entonces, cuando hablamos de los exámenes locales, son exámenes del distrito para comparar también cómo van nuestros estudiantes comparados con otras escuelas en el distrito. Y se examinan en parte de lectura, de escritura y de matemáticas. Okay. Esos exámenes empiezan en abril y terminan más o menos a principios de mayo. Okay. So those tests begin at around April after spring break, and then they go on until about the beginning of May. Okay. Eso es con los de TK hasta el 8º grado. Si ven aquí, eso es lo mismo.
Okay, so this is pretty much the same from TK to 8th grade. Obviously, different tests for different levels, but it's the same general concept for district testing. Entonces, el mismo concepto en cuanto al asesoramiento para los niños de kinder, de TK, hasta el 8º grado. Okay. En cuanto al examen estatal del estado de California, en cuanto a las matemáticas y la lectoescritura, solamente los niños de 3º a 8º se examinan. Okay. Entonces, no es que no sabemos de estos ramos en niveles de TK o segundo, pero ellos nos examinan al nivel estatal. Solamente los de 3º a 8º. So 3rd through 8th graders are the only ones that are taking part in California's state testing. And those, it doesn't mean that we're not testing TK to 2nd grade in the areas of math or language arts, but it's not going to the state level, okay? We're getting them ready for that. And so the state testing will begin in May. Beginning of May, we'll get started and situated with that. So we want to just get you all situated and ready and knowing that that's coming, so to get students ready for that. Entonces, para los exámenes estatales en mayo, lo que queremos es que ustedes sepan que van a venir y que los niños estén preparados para sus exámenes. Okay. Y de los exámenes estatales y los exámenes de LPAC son los que vamos a practicar más tarde en esta sesión. Okay, so the CASPP state testing and the LPAC are the ones that will have practice, or you'll be able to experience some of that testing later today in the session. Oh, it's the table. Okay, so preparing students for testing success. We're going to go over a couple of some strategies. They are also strategies that are, again, school success, just getting kids ready for school. Preparando a los estudiantes para tener éxito en los exámenes, también tiene que ver con preparando a los niños para tener éxito en la escuela, punto y final. Entonces, muchas de las cosas que vamos a hablar son prácticas que los niños beneficiaran con que nosotros fuéramos explícitos y explicándoles por qué. Porque si nos despertamos temprano, porque nos vamos a dormir temprano, porque comemos ciertas cosas, de esas cosas, tipos de cosas. So a lot of these strategies and healthy habits are simply a reminder to help students understand. It's not because mom and dad want you to, but it's because it's been proven that this helps you be successful in class and in life. So let's start off with breakfast. ¿Qué deberíamos desayunar para cada día? Pues para que, especialmente durante esas sesiones que ellos necesitan esa energía para tomar exámenes. Eso puede incluir una variedad de cosas, pero la cosa que les ayuda más que nada es la proteína para que tengan ese estado de alerta mental, que tengan ese estamina. Cuando los niños llegan a la escuela, si no han comido cosas como huevitos, nueces, yogur, requesón, los cereales de grano, cosas así, lo que pasa es que llegan a la escuela y ya están cansaditos y cuando están leyendo lectura, por ejemplo, no tienen el estamina y se dan por vencidos. No es de que no quieran, a veces físicamente estoy cansado, ya no quiero, no tengo la energía para dedicar el esfuerzo mental para seguir con la lección. Entonces nomás lo hacen rápido para acá. Y no es un asesoramiento auténtico. No es que no sepan, es de que no tienen esa motivación. So one of the things that we talk about with having to provide our students with, again, protein-rich foods during breakfast is the idea that sometimes kids come to school hungry. And so if they don't have the energy to focus on an activity, it doesn't mean that they can't show what they know, is that they don't have the energy to demonstrate what they know. And so we want to be able to give our kiddos as much of an opportunity. So providing them with eggs, nuts, yogurt, cottage cheese, cereal with low-fat milk, eggs, giving them nourishing items so that they're ready to actually demonstrate what they know and not obviously show, I know it, I don't feel it, right? En cuanto al dormir, el sueño, sabemos que es difícil poner a los niños a dormir. Hijo, vete a dormir. Y apagan la luz
y ahí los escuchan riéndose o hablando, o lo que sea. Pero se demuestra que cuando los niños no están durmiendo a su capacidad, no llegan a la escuela descansados y sabemos, incluso nosotros adultos, cuando no descansamos, no pensamos a lo máximo. Entonces, lo que queremos también es que los niños de los años 5 a los 12 años deberían de dormir de 8 a 10 horas. Eso es lo que deberían de estar durmiendo. Entonces, aquí tenemos una imagen que si quieren que los niños estén despiertos a las 7, si tienen 5 años, deberían de ir a dormir a las 7:30. Si tienen 8 años, deberían de ir a dormir a las 8:30. Entonces, nos dan también ese horario para ayudarnos a nosotros decidir como papás a qué horas deberíamos de mandar a los niños a dormir, para que el día de mañana ellos estén descansados y reenergizados para tomar esos exámenes. So what we have up here again also is a chart that shows you how many hours of sleep your child should get. And so again, you know, studies show that making sure that students get enough sleep is going to ensure success, not only with their learning, but also with their assessments. And again, as I mentioned prior, the stamina that students have when they're taking tests is very low if they're tired, and it also defeats their motivation. So when they're taking their tests, it's not that they don't know how to read, say, 2 or 3 passages, or are able to comprehend or answer questions. It says that they don't have the energy to show that. And so we want to give our students as much of an opportunity to demonstrate what they know, what they've learned, and how they've progressed as possible. Okay. The other thing, again, is just to be ready to school, be ready for school. So making sure your child is at school with all their materials, making sure that they're on time. You know, I can't stress it enough. Oh, we were almost there and then the bell rang. Well, if you think about it, just like you and I, it's almost like a domino effect. You're rushing to the door. It feels like you're rushing all day long. And your brain isn't just, well, I made it. I'm here. I'm ready to learn. It's not. It's still trying to catch up. And so your brain is working with your body to try to regulate and be ready to learn. So we want to take that into account, that our kids aren't there yet, and we want to be able to give them a fair shot. Una de las cosas que nos acordamos es que tenemos que tener listos los niños preparados con todos sus materiales y llegar a la escuela a tiempo. Decimos a veces, uy, ya casi nomás era 1 minuto tarde, pero si se den cuenta, imagínense todo lo que preparó para llegar a ese minuto. Fuimos corriendo para alcanzar a la campana, pero no termina allí. Llegan ellos cansaditos, entran a la escuela, no están alertos, mentalmente no están listos para aprender. Entonces, se ha demostrado que dura 1 hora, casi 1 hora y media, para que los niños se regulen de regreso y tengan esa base otra vez, que ahora sí estoy listo para aprender, para leer, para concentrarme, en vez de llegar súper apresurado y pues está pensando, uy, y espero que mi mamá esté bien, y o sea, que esté pensando en otras cosas. Y el esfuerzo, o sea, obvio que más que nada, eso no se le puede enseñar al niño, eso es lo que él tiene que tener, ella tiene que tener esa motivación por esforzarse. Entonces, motivarlos, ustedes pueden ayudarles con ese alentamiento, decirle que le eche ganas, con todo lo que puede, y recordarle que con que tenga ese esfuerzo está bien, no tiene que estar perfecto, no tiene que ser perfecto, pero el esfuerzo es lo que queremos enfocarnos. And so what we want to do is just make sure that your kids know that as long as they're giving their best effort, that's all we want. We're not looking for perfection. We're not making it a point that they're striving for them, because obviously we all know we're never going to get to perfection. So what we want to focus on is that progress. And what we want students to know is that it's okay. Just give it your best effort, truly your best effort, you know. Also, keeping in mind, there's a huge body of research with positivity and positive reinforcement. So remaining positive is going to go a long way for your students. Again, that effort that we're talking about a second ago, it's great for your kids to know
mommy and dad, auntie, aunt, uncle, grandma, grandpa, your tia, your tío, they all just want the best for you. So as long as you try your best, we're good. We're fine. You make mistakes. It's okay. Let's just keep going. So remaining positive is going to help them. Also, validating. Oh, I messed up. Okay, you messed up. That's okay. Let's move on. You know, don't get stuck in the, but you made a mistake. And no, it's okay. What else can we do? What can we do next time? So that they're learning those strategies. Otra cosa que queremos es que mantengan esa positividad, que los niños escuchen de ustedes. Mijo, tú sí lo puedes. Aunque te equivocaste, está bien. Mira, vamos a ver cómo lo hiciste para la próxima vez. Tengas diferentes estrategias para usar, para que lo puedas hacer la próxima vez. Y si no lo entiendes, de todas maneras podemos trabajar juntos, podemos buscar recursos para que te ayuden a cómo solucionar esos problemas. Okay. Lo que sí sale de esta pantalla es de que la ansiedad y el estrés son cosas que sí van a salir durante el tiempo de los exámenes. So what we do want to focus is that a lot of kids are experiencing a lot of stress and a lot of anxiety, and it is also going to be enhanced when it comes to testing, because they want to make you proud, because they want to show that they're doing their best, but sometimes they get stuck. And so we'll talk about, again, what is stress? Stress is a feeling of emotional or physical tension, and the anxiety is the body's natural response to that stress. What is it going to do? Is it going to fight? Is it going to flight? What we want kids to do is to understand that that's going to happen. The anxiety is going to be present in their body, and what to do, what controls do they have at their disposal to help alleviate that. Una de las cosas que hablamos muchas veces es que el estrés, pues el estrés es un sentimiento de tensión emocional o física. La ansiedad es la respuesta natural que el cuerpo toma contra el estrés. Y el miedo es lo que siente uno porque no sabe lo que va a venir. Entonces lo que queremos es que los niños... lo que los niños es que a veces no entienden qué está pasando en su cuerpo, en su mente. Entonces, con nosotros ayudarles a cómo combatir eso es normal. Lo que ellos sienten es normal, el proceso es normal, y de esta manera, esos son los controles que tú tienes para ayudarte a sobrepasar eso. So what are teachers doing as classroom to reduce the stress with us testing, right? Yes. So la pregunta es de qué están haciendo los maestros en las clases para ayudarles con ese estrés, con esa ansiedad y cómo manejar eso. So there is a program called Second Step. Second Step is a social emotional learning program curriculum that teachers are using to help students, again, from conflict resolution to any other issue that they might be experiencing. As we're going through testing, they're also talking about mindfulness, and they're talking about different strategies to use to combat that anxiety and stress. So that is specifically for that aspect of it. But what we also want to have you do is also practice some of that. So you did jump in there right before the next slide is on there, but yeah, no, you're totally fine, which is a great indicator of where we're going. So thank you for that. La pregunta era de qué están haciendo los maestros para ayudarlos a los estudiantes. Y lo que tenemos en la escuela es un currículo que se llama Second Step, segundo paso. Y lo que ayuda a este programa es de que cómo resolucionar problemas entre ellos mismos, cómo combatir diferentes emociones, así también como lo que se llama mindfulness, que es la práctica de conciencia mental, que los niños pueden participar. Y esa es una de las siguientes pantallas que van a venir, que les vamos a enseñar también a ustedes algo muy simple que le pueden ayudar al estudiante a practicar para que el día de mañana que se sienten ansiosos o estresados, que ellos puedan practicar eso también. ¿Okay? Antes de llegar a eso, vamos a hablar de lo que es la confianza de los niños. Como dijimos antes, las palabras son muy, muy, muy poderosas. Entonces, con nosotros decirles a los niños, tú puedes, tú tienes lo que es posible, estamos buscando progreso, no perfección. También les va a ayudar a ellos a aceptar eso, a decir, pues mi mamá, mi papi, mi tía, mi tío, mi abuelita, mi abuelito me dijeron
que yo sí puedo, lo voy a empezar a practicar, decírmelo yo mismo para que lo pueda creer también. So one of the things, again, supporting your child's confidence, telling them that they can do it, encouraging them, even if they're feeling nervous or scared about something, to be brave and to practice it, that they can do it, is going to go a long way. That positive affirmation, that positive feedback, and then celebrating the little moments that they do is an amazing thing, you know. All righty. So some of the coping skills that we're talking about and that we'll practice are taking some deep breaths, some neck rolls, thinking about your pets or funny animal videos. I don't know if you've ever had an experience where you're just super stressed out, and then for whatever reason, you start thinking about a funny moment, or your puppy is looking at you with eyes gleaming, and it just takes you out of that state of mind. So it helps you out. Visualizing a peaceful place or a peaceful moment, a happy moment, saying something kind to yourself. You can do it, you're the best, or even, like I said, thinking of a funny memory helps you get out of whatever you're focused on. Una de las cosas que hablamos mucho son las habilidades de afrontamiento. Esas cosas que podemos hacer, que tenemos en nuestro control para ayudarnos, tomando respiraciones profundas, los rollos de cuellos que vamos a practicar hoy, pensando en nuestras mascotas o algunos videos divertidos para quitarnos de eso, esa ansiedad que estamos pensando, que estamos enfocados en eso para poder proyectar algo diferente. Visualizar un lugar tranquilo, decirnos a nosotros mismos, tú puedes, eres lo máximo. Lo que ustedes le dicen a ellos, que ellos se digan a ellos mismos también para que el día de mañana ellos lo crean y ellos lo acepten como parte de ellos. Pensando en un recuerdo gracioso, a veces, no sé si se han sentido súper ansiosos o súper enojados o y que algo entra a la mente o algo recuerda algo y se empiezan a reír y dicen, no es el fin del mundo. Pues, para que ellos también puedan decir, puedo quebrar esa rutina, esa práctica de estar tan detenido a ese pensamiento, sí pueden salir de eso y no es el fin del mundo. Okay, so let's take a quick break. Let's put everything on the desk. Vamos a practicar bien rápido lo que se le llaman respiraciones del sol. Y para que ustedes también practiquen con los niños cuando se desesperan, cuando están ansiosos, ellos pueden hacer esto. We're going to practice some sun breaths. Again, this is something that you can do with your kids. Very easy. Anywhere that they are, you're going to put everything down. You're going to hold your hands up like the sun. Right? And then as you breathe in, you're going to close your fists really hard. Hold it. And then as you breathe out, you're going to release all that anxiety and all that tension. Van a respirar profundo cuando hacen un puñal. Y respiren profundo para afuera cuando lo saquen. Si se sienten a gusto, pueden cerrar los ojos mientras respiren profundo. If you feel comfortable, close your eyes as you breathe in and out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. As you breathe out, say, I can do this. I can do this. Respiren adentro. Cuando respiran fuera, digan, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto. Breathe in. Breathe out. I am enough. Repitan, I am enough. Breathe in. Respiren afuera. Digan, yo soy suficiente. Y uno tiene ese control. Uno puede parar, tomar conciencia y regular su cuerpo. Okay, so we have that control. How do you guys feel? ¿Cómo se sienten? Calmaditos. Uno tiene ese control de lo que esté pasando en todo el mundo. Puedo parar por un segundo. No nos tomó más que un minuto. Y ahora estoy listo otra vez de concentrarme en lo que tengo que hacer. Calmé mi cuerpo,
Físicamente me siento más calmado y mentalmente estoy listo. So physically, that took less than a minute. Mentally, we were able to reconnect our brain to our bodies. And now we can think clearly, we're calm, we can focus, and we're back at it. And kids have that control. They don't often use it because they don't have it as automatic. It's not practiced. So it's something that we can do as well as part of our routine. Es algo que podemos hacer. Los niños tienen eso, lo pueden hacer, pero no lo hacen automáticamente porque no lo han practicado. Y si les enseñamos cómo practicarlo, se les viene como una práctica automática. Okay, Lucy, that's right. Ok, vamos a hacer el segundo ejercicio, que son las giras del cuello. Va a dar vuelta al cuello 5 veces y cambia de dirección cuando lo haga 5 veces al otro lado. Y luego frote sus manos 5 segundos después de hacerlo. Entonces, se los voy a enseñar y luego lo vamos a hacer. Es muy fácil. So it's really easy. It's just neck rolls. It's giving your head a chance to, again, get some movement, calm your body, and also stretch a little bit. So it's going to be 5 rolls around. And then once you're done with the 5 rolls, you do the other opposite direction. And then after you're done, you're going to put your hands together and you're going to do 5. 1, 2, 3, 5. And then breathe it out. Okay, so 5 alrededor. 2. Y respiren también, no se los olviden respirar. Cinco de los 5 the opposite way. Don't forget to breathe. And again, super easy, super quick. And in the middle of that, you can start adding to it. You can start adding positive affirmations to the activity. You can start even adding strategies that you may want to explore with the kiddos. You sharing encouraging words to them as they're doing it so that they can do it themselves, even if it's not out loud in their head. Entonces, lo que pueden hacer también súper fácil, practicar eso con los niños, demostrarles que ellos también tienen la habilidad de hacer eso donde quieran y practicar también las afirmaciones positivas que ellos pueden tomar con ellos mismos. Como ustedes les siguen dando motivación y alentamiento, ellos también empiezan a decírselos ellos mismos con esta práctica. Okay. All righty. Now that we're all calm and chill, we're going to go ahead and have some practice for those state exams so that you get to see what the kiddos are going to experience. In your packets, you also have a parent guide to all the information available to help you help the kids get ready for those state exams. Entonces, en el paquete lo que tienen enfrente de ustedes es también un guía de todos los exámenes estatales que van a tomar los niños. LPAC, CASPP, Science, and Spanish if you're in the dual language program. Entonces, los exámenes que van a tomar los niños, los estatales de lectoescritura y de matemáticas están allí. También tenemos información acerca de los exámenes de ciencia, de educación física y de español. No todos los estudiantes toman esos, pero si tienen hijos en 5º grado y 7º grado, toman el de educación física. Si tienen estudiantes en el programa de doble inmersión, lo toman en español, de 3º a 6º. Y si tienen hijos de 5º y 7º, también toman el de ciencia. Entonces, not all students take all of the exams. If you have a child in 3rd through 8th, they take the state exam in English language arts and math. If you have a child in 5th and 7th, they take the science test and the PE test. If you have a child in the dual language program, they take the Spanish test from 3rd through 8th. So it's a little confusing because every set of kids has a different set of tests, but they all take state exams. Okay. Entonces, es un poquito confuso. Los niños no toman todos los exámenes a la misma vez, se lo programamos para que tengan esa estamina para tomarlos, pero como les comenté, son los diferentes exámenes y esa es la información que tienen allí.
Ok, entonces vamos a pasar. We are going to pass. There you go. Okay. You put them on the side of it. It's just open to the main house. And people want it also. We're going to pass. We should come up on the main website, the past main website. And for the policy file. And then on the back, or anywhere you want on the sheets, on the packets that you have, if you don't have to do. We're going to go through a couple, and then I'm going to give you a chance to explore through. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a seguir los pasos de cómo entrar a la página donde ustedes van a poder practicar con sus estudiantes. Ahorita ustedes van a practicar. Voy a dar examen a ustedes a ver cómo les va. Pero para que ustedes también tengan en casa la posibilidad de ayudarle a los niños a practicar lo que ellos van a ver el día de mañana cuando tomemos los exámenes estatales. Okay, so I'm going to go through it, show you where it is. If you can walk through on your device, if you need any help, we can help you with that. Vamos a hacerlo con la pantalla aquí. Les voy a enseñar cómo llegar a dónde y si necesitan ayuda, podemos venir a ayudarles. Entonces, si abren a la página principal, eso es como se ve. Enséñenme un dedito si lo ven. Un dedito, hermano. ¿Sí? Do you see that page up on? Oh, it's not. Oh, because it's on the other one. Yeah, there you go. So I'm so sorry about that. Perdón. I'm not looking. ¿Sí? ¿Todo? Okay, perfecto. Entonces estamos, we are on the main page for the CASPP portal. This is where you're going to find a whole lot of information for all the different programs, testing that we're going to have. So this is donde van a encontrar muchos de los recursos que van a necesitar con los niños. Si llegan aquí donde dice practice and training test, ahí le van a hacer clic. So you're going to go to where it says practice and testing and practice and training test. And you're going to click that. It's going to open up a different window. Show me a thumb. Enséñame un dedito. Están allí. Perfecto. And then you're going to click where it says student interface and practice training sets. Okay. Estos dos son para los administradores que están examinando a los niños. Pueden explorar si quieren, pero es mucha información técnica, lo que los maestros tienen que decir, lo que los niños van a hacer. So a lot of what the first two are is directions on how to give the test. And so this is more than anything, it's a lot of technical information. It's a lot of different scripts on what the teachers are explaining to students on how to take the test. It's available to you if you want to see it. It's not a secret, but it's just a lot of really complicated information. Está disponible si lo quieren, pero esos dos botones son más que nada para cómo dar el examen. Entonces es muy complicado, lo pueden ver, no es un secreto, pero es mucha información técnica. Okay. El tercero que dice Student Interface Practice and Training Tools, le van a hacer clic ahí. So you're going to click the third button that says Student Training Interface. And you're going to get to a page that looks like this. Show me a thumbs. Enséñame un dedito si están. Y le van a hacer el sign in aquí abajo. Y les va a abrir una página que dice Your Test. It's going to open up a page that says Your Test. Thumbs up if you are there. Perfect. Y van a escoger, vamos a hacerlo no muy fácil y no muy difícil, vamos a hacer tercer grado. We're going to do third grade just to keep it right in the middle there. And if you scroll up, you're going to see all the different tests available. It doesn't mean that your child's going to take all of those tests. It just means that those are all the different training tests that are available for us to share with students so they can practice. Entonces, si le hace hacia arriba de la página, va a ver todos los diferentes exámenes que los niños posiblemente van a tomar. No van a tomar todos estos, pero como les comenté, los estudiantes toman de acuerdo a su programa, a su nivel de clase y a su grado. Entonces, están disponibles, no quiere decir que se los van a tomar. Están para que ustedes puedan verlos, ¿ok? Vamos a entrar rápidamente al que dice Start Grade 3 Math Practice.
we're going to go into the one that says start grade 3 math practice. So that's the state exam for 3rd grade for math. You're going to click on it and you're just going to go all the way down. Disregard all these. Again, they're very technical. It's just to give students a different screen for what they may need. Okay, entonces todas estas cosas son diferentes acomodaciones o modificaciones que hacemos para que los estudiantes tengan lo que necesitan en el examen. Van a hacer select y van a escuchar un ruidito, le van a hacer clic aquí. So you're gonna click it, sorry. So you're gonna hear a little sound by playing play and then click, I could play this video and sound. For you at home, if you can, oh, yes, you put that. Ms. Gallian has put all the instructions on how to get to the practice section of the website. La maestra Gallian ha puesto un link hacia la página web donde puede encontrar esos exámenes para practicar con sus hijos. Okay. Everybody was able to play in video, sound, dos. Okay, vamos a hacer allí. Y acá abajo cuando dice begin test now, le va a hacer clic. You're going to click on where it says begin test now. And exactly the way that you just did that is what your students are going to experience. That's where the test starts. And so your kids are given scratch paper to start figuring out the questions, reading the questions, and so forth. Entonces los niños van a experimentar exactamente. You and say, no more testing for you. And you want to want them to go through it. Sometimes it won't pop up with it's not really it's not multi. It doesn't have to calculator to use it. So this is also perfect question because a lot of times, like, it's not that I don't know it. Kids are getting stalled because they don't know how to test the specifics. So one of the things that we've done is also go through the test with them. So again, logistically, they understand what steps they need to take to go through it. So también lo que dijimos es una buena pregunta de la señora Rosángela, que ¿y cómo le hago aquí? A veces los niños no es que no sepan cómo calcular o hacer los diferentes problemas, pero no saben cómo pasar del examen. Entonces, lo que hacemos en la escuela también es practicar con ellos cómo tomar el examen. Logísticamente, exactamente cómo le hago. Entonces, aquí cuando saco el cálculo aquí, que son, ¿cuántos son? 52. 52 y digo yo, ¿y luego qué hago? ¿Qué hago? Entonces los niños tienen que saber, pues aquí lo que sigo es al próximo, pero no van a saber automáticamente. Entonces lo que queremos hacer es practicar con ellos para que ellos sepan que ahora no me estoy frustrando por la pregunta, ahora me estoy frustrando porque no sé cómo pasar al próximo. So one of the things that we want to remember is that a lot of times, sometimes kids don't get frustrated because I don't know how to answer the question. It's because I don't know where I'm going next. I don't know what to do. And now I'm frustrated. You know, so take a step back. It's okay. Let's ask the teacher, or can I look around and figure out what to do? I've already practiced this. It's okay. Entonces, lo que queremos dar a enfocar aquí es de que a veces cuando los niños se frustran y dicen, es que no, se frustra, ya está en otro estado diferente. Ok, cálmate un poquito, respira profundo y ahora vamos a encontrarle. Si no le encuentro manera, ¿qué puedo hacer? O puedo preguntarle a la maestra. Pero para que no se desesperen, no es el fin del mundo, podemos seguir adelante en este buen plan que ahora sí puedo hacerlo. Como les comenté, usan
usan las diferentes técnicas para autorregularse ellos mismos y les sigue dando ánimo para seguir contestando las preguntas correctamente y con esfuerzo. So a lot of times, again, a lot of that self-regulation helps them be able to move past any frustration and get back to a place where they're able to give it their best effort because they know how to do this. They've learned this throughout the year. It's just the frustration that gets to them that we can help them, again, self-regulate and get back to a place. Okay. So vamos a pasar por uno, vamos a salir de eso. We're going to go out of that again. If you want to just click an X, you don't have to save anything. If you wanted to save it, it's up here. Si quisieran guardarlo, el trabajo que hicieron fuera acá. Eso es exactamente para los niños. No te da el resultado porque es una práctica de cómo tomarlo. Igual que a los niños no les da el resultado, a nosotros nos dan el resultado cuando se manda al estado. Sí. So the question was, does it give you the answer at the end to see if you got them right? This doesn't. I'm not exactly sure if the practice ones we can get the results because there's a key for it. I can find out for you. Yeah. So definitely something to look into, and I will get back to you on that. La pregunta era de que si te darán resultados de de cómo salieron los niños o incluso si las respuestas eran correctas. Puedo ver si tenemos acceso a los resultados de cada examen para que ustedes tengan eso y puedan verificar si está correcto o no. Y cómo corregirlos o ayudarles a cómo entender cómo sacar el resultado correcto. A lo que iba es de que podemos cerrar esta sesión. What I was going to is you can close the session, yes, Steve, and then go back to it, go through the steps again. And you can try a different grade level. You can try the grade level that your child is in. Puede ser cualquier grado que ustedes quieran. Pueden hacer el grado que va su hijo y pueden ver lectoescritura o matemáticas. Pueden ver aquí los diferentes programas disponibles. No lo tomamos a menos que esté el estudiante diferente programas. También ese es el de español. Ese es el de aprendizaje en inglés, LPAC. This is the Spanish, I'm sorry, the English proficiency test, the LPAC. And then these are the alternates for LPAC. So go ahead and click through, try it out. If you have any questions on how to go through it, just so that you get an idea as to what the kids are going through when they're taking their state exams. Entonces, les vamos a dar una oportunidad de pasar por los diferentes exámenes. Saben cómo llegar a eso y podemos circular si necesitan ayuda con llegar. Ese pudiera de que la mayoría I didn't put the screen. That's the reason. If anybody at home has any questions, if you want to put your question in the chat,
I know that Ms. Gallion has been monitoring the chat, so si tienen alguna pregunta en casa acerca de las prácticas que tienen disponible allí para ayudar a sus hijos, pongan sus preguntas en el chat y les podemos responder también. Gracias. I wanted to, okay, this is her, she's like, I just am brushing myself, I'm doing a diagram, I'm good. I'm fine. I'm looking for that answer key, and they have something that's similar, but it's not exact for all time this time. Okay. I know that I used to. Yeah. Well, I know that's why I'm like, I don't want to like spend a lot of time trying to find it on the website. I know that it's because there's a support obviously for that. But I just don't remember exactly where it is in there, but we will look for it. We'll send it out. And then it just scrolls down.
you'll see the question. And then our. And then some of them will ask the question. Y para ello, pues, hacer de poder ayudar con problemas local y mayor. Pero con ayuda hoy y no olvides que cuando la práctica y eso es para poner en todo que se entienda lo que estamos
Y quiso regresar a mí, ya se tiempos que era un hijo representante de la sociedad, por bares, no necesariamente desde que lo necesita y cuando empezamos ya no. So I do wanna let you know, les quiero dar las gracias y dejarles saber que tenemos nuestros correos electrónicos por si acaso tienen alguna pregunta. Así hicimos un link acerca del LPAC, que es el examen que se están tomando los niños en este momento. La parte sumativa del examen empieza en el minuto 5 minutos 5 segundos en el video. In English, the summative part of the LPAC that the kids are currently taking is explained starting at minute 5 minutes 22 seconds on that YouTube video.